tusimbudde. Tukoze tutya? Tusimbudde. Sebo Secretary General, yangu oyogere gy'abantu. People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Kawempe kunga, kunga Bwaise kunga, kunga Makerere kunga, kunga Chairman Nyanzi kunga, kunga President Kyagulanyi kunga. Mr. President, Deputy President and LOP, Deputy President Western Region, Honorable Members of Parliament, Speaker, Mayors, Division Mayors, and Councillors and other leaders. We are very happy to be here today for the groundbreaking ceremony of the establishment of the headquarters of the National Unity Platform. I think I should begin by explaining what the area chairman just said. You know, NUP has always done things in a rubber-dub style, but while making sure that we comply with every law or every legal requirement. Because indeed, you all know the persecution we go through. So like we woke up one day and we announced that now we have a political wing called NUP. That is the same way we have done this. And that is the same way we'll wake up one day and you'll find us in State House leading this country. I think the people of Uganda should be happy that we are able to beat the intelligence system of Museveni and his people and do our things, only for them to realize that we have already acquired such a beautiful and big space in the heart of the ghetto. I will emphasize once again that we could have gotten land in Kololo, we could have gotten land in Nakasero, but we decided to come to Waise, to Kawempe, so that we do not lose our identity. Our president is the one who will explain whether it is Makerere or Waise, but whatever the case, this is a ghetto, as you can all see the neighboring places. Now, I'll just say a few things, especially for the benefit of the people watching us out there. There are many Ugandans who often ask us about accountability, but we believe more that accountability can be given through actions. The actions that we take are not just in words. Because I can come here and read figures, say many things, but the most important thing are the actions we take. And therefore, I want to quickly go through some of the achievements NUP has been able to achieve this past financial year, this being one of them. We have 8 departments in NUP, and under the Finance and Administration Department, we have been able to establish 10 regional offices. We have an office in Gulu for Acholi sub-region, Lira for Lango sub-region, Mbarara for Ankole sub-region, Hoima for Bunyoro sub-region, Busia for Bukedi, Mbale for Bugisu, Fort Portal for Toro, Kasese for Renzori, Soloti for Teso, and Jinja for Busoga. Now this is in addition to the many other offices we have across the country, some of which are established by our members of parliament and other leaders. This financial year we shall proceed to open up other sub-regional offices in West Nile, in Chigezi, Karamoja, Sebei, Greater Mubende, Greater Masaka, Mavida, Stretch, Greater Luwero, PG, etc. We are grateful to our MPs and other leaders who maintain district or constituency offices. Secondly, under that department, we have continued to facilitate the work of the NUP Secretariat, facilitate meetings, invest in branding, etc., etc. We have also, ladies and gentlemen, been able to purchase movable assets, such as vehicles, some of which are here. Drones, some of the drones you're seeing here do not belong to SFC or whatever. Some of those are actually our vehicles, the super customs and others that you see here. And we are going to brand them so that you don't ban them. We have also, very importantly, bought this land, which is a great achievement in the life of every political party or movement. We are grateful to our President, Honorable His Excellency Kyagulanyi Robert, for giving us, for the past 4 years, his premises in Kamocha, which we have used
free of charge. I want to emphasize that we have never paid any single money to be able to use our offices in Kamocha. The president gave us that property and we have been using it initially only as People Power, now as People Power NUP, and we have not paid any money. And like Honorable Senyo said, the president has allowed that even after we have built here, the property in Kamocha will still be available to the party, which we hope to transform into a training center for our leaders and activists. Number 2, welfare department. Under the welfare department, ladies and gentlemen, from January 2021 up to now, we have supported over 6,000 victims of torture, unlawful detention, and families of missing persons. Although majority of the cases were in Central Region, we had 1,138 victims who were from other regions of Uganda. This welfare included medical expenses, support to families, support towards education, etc., etc. And we have continued also under welfare to stand with comrades who are bereaved and also in other kinds of trouble in order to spirit of comradeship. Under mobilization and coordination, what have we done? Under that department, we have established district mobilization committees in all districts of Uganda. We now have Kunga committees in all districts. In our other districts, we have even moved to the constituency, sub-county, and parish level. In this coming year, we hope to do even more to establish party structures right from the village level. That was delayed by our efforts of the constitutional review, which have neared completion. The sub-departments under mobilization have been actively involved in rallying the population to rise up and take on the historical role of redeeming our country. The institutions wing, for example, has ensured that we win over 70% of all guild elections in the country. That's a big achievement, ladies and gentlemen. The women wing, youth wing, PWDs, arts and entertainment, and the informal sector have all undertaken different activities to keep the People Power message alive. We have also continued to do trainings for our people at different levels. I want to quickly run through the other departments. Communication and media under our deputy, under our spokesperson and his deputy, continue to do an excellent work, which speaks for itself. They have countered the state propaganda and have ensured that our mission and vision is well understood by the people. Under policy and research, NUP has continued to publish alternative policy proposals extracted from our manifesto. We have spoken about the state of economy, healthcare, education, and we have also made proposals on how to push our country into a middle-income country, not General Museveni waking up and announcing that now he's in middle-income status when he's actually not. Internally, we have designed different internal management policies for the party, including the constitutional review process, the code of conduct, sexual harassment policy, finance policy, procurement policy, human resource policy, etc. In the coming days, our National Executive Committee will sit to discuss these draft policies and pass them. Then they will be made available to the public. Our Election Management Committee has identified, recruited and trained registrars in every constituency of Uganda, and we have continued to participate in elections and by elections as they come forth. The Legal Department continues to advise and represent the party on several matters. In this 1 year alone, our lawyers have represented over 800 illegally detained comrades, and in some cases, 5 cases against torture and other illegalities. Some of these were in groups. You find that there are 100 people on the same charge, and the lawyers are there tussling it out. We have supported numerous comrades with bail fees and assisted them, candidates who lodged election petition appeals. And finally, on our international front, we have continued to engage the Ugandan diaspora in order to appreciate them and continue encouraging them to continue with the efforts to resist the dictatorship. We also have continued, especially our president, to reach out to the world through different conferences, engagements, and international platforms, so that the Ugandan case is given the attention it deserves. So this is a brief report of what we've been able to achieve this year as we launch this land here
we thought we should talk to our people so that they understand that we actually are accountable. Some people, I think, assume that when parties get money, some people sit and share it. No, that's not what we do in NUP. We make sure that every single coin is put to the right use, because that is not any individual's money. That money belongs to Antonio. People power. Our power. People power. Nga NUP tusanyuse nnyo leero okujja wano okutongoza kino ekifo kyetugenda okuzimba offices zaffe, headquarters zaffe eza National Unity Platform. Nga bwe bategeezezza wano twagulawo emirundi 3, waliwo ebizimbe bingi nnyo nno we mulaba ne tubisaanyaawo nga twagala tutandike from the ground. So tuli basanyufu nnyo nti leero tusobodde okubitinga intelligence ya nakyemalira ne tutuuka ku launchinga lino ettaka nga tanategeera, era katusuubire, era ndowooza kyobola bakyamana rubber dub style tibagenda kuzuuka olunaku lumu basange nga tuli mu State House era ne mu swimming pool nga batoto bwayise bali awo bakola ki, bawuga banyumirwamu eyo. Ku nsonga ya accountability oba oli abantu gye batera nnyo tusaba, twagadde leero tutangazeeko bamemba baffe ku bintu byetu achievinze oba bye tutuuseeko guno mwaka. Ekisooka tulina departments zaffe 8 mwe tukolera emirimu, tulina offices 10 we twogerera mu ggwanga guno mwaka ze twakateekawo. Tulina office Gulu, Lira, Mbarara, Hoima, Busia, Mbale, Fort Portal, Kasese, Soroti ne Jinja. Guno mwaka ogutandika ogwa financial year, omwaka gw'ebyensimbi, tugenda ku making sure nti tulina offices mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna. Era twebaza ababaka baffe, ba speaker, bakansala n'abalala abagenda mu maaso n'okumakinga sure nti eyo mu district ez'enjawulo tulinayo offices zaffe. Offices zino zensomye ze zisasulibwa ekibiina oba ezirentingibwa ekibiina, naye tulinayo offices nyingi nnyo abakulembeze baffe ze barentinga. Ekirala emirimu gy'ekitebe kyaffe gigenda mu maaso, mulabye meetings nyingi zetubeera nazo, branding n'ebirala. Mwatu guno omwaka tuguzeeyo n'ebintu ebimu ng'emmotoka, era wano emmotoka ezimu ze mulaba za kitebe kya NUP, era wano bampaddemu amagezi oba oli awo tuziwandiikeeko ekigambo NUP, abantu baleme ozisanga eyo ne bazookya nga balowooza zi drone za busajja. Kawenkene ekisingira ddala banange tuguze lino ettaka nga bwe mulaba value ya wano musobola okugiraba nti eri waggulu nnyo, naye tusobodde kugula lino ettaka lyonna we tugenda okuzimba offices zaffe, era guno omwaka mu bbanga eritali lyawala tujja kutandika okuzimba wano ekizimbe. President waffe nga bwe bagambye agenda kubalaga ekizimbe kye tugenda okuzimba wano. Njagala kwebaza nnyo President waffe omulonde wa Uganda gwe mwalonda mwenna. Oyo nno atukkiriza okukozesa ekifo kye ekamokya okumala emyaka 4. Twatandikanga people power ne tumaliriza ne tubeera people power ne NUP, naye nga tukozesa ekifo ekyo okuva mu 2008 around there. Tatusabangako sente. Oluusi owulire abantu ne bagamba musasula oba mu rentinga premises ezo. Njagadde kukakasa eggwanga President waffe tatusabangako na 10 okukozesa ekifo ekyo kumala emyaka 4 etubadde tukozesa ekifo. Era President waffe atusuubiza nti ekifo kikyasigala nga kya people power ne bwe tuba nga tumaze kuzimba wano, era tujja kusigaza ekyo ekifo nga tutendekerako abantu baffe nga tukolerako emirimu emirala. Mu welfare department yaffe waliwo binnyo bitutuuseeko, nga bwe mukimanyi abantu baffe bangi nnyo baasibibwa, abalala ne babuzibwako, abalala ne batibwa. Kaakati okuva mu January y'omwaka oguwedde abantu abawerera ddala 6 be tuyambyeko
abamu nga tubawa obujjanjabi, abalala nga tuyambako ku families zaabwe, abalala nga tubayamba mu ngeri ez'enjawulo. Newankubadde cases ezisinga zaali wano mu Buganda, naye waliwo abantu 1,138 abaava victims abaava mu regions endala ng'otadde mu Eastern, Northern ne Western region. Tugwenze maaso n'okuyimirira ne bakomrade baffe ababeera n'obuzibu, abafiirwa n'ebirala bwe bityo. Kati mu department yaffe ya mobilization oba gyoyinza okuyita kunga, tumekinze sure guno mwaka nti tuteekawo obukiiko bwa kunga mu buli district ya Uganda. Ekyono nakyo kikulu mwali kikuddeko mu ngalo. Era ne mukubira oyo musajja engalo, Chairman Nyanzi, Comrade Nabatanzi namulabye wa. Comrade Nabatanzi, oyo Ssaabakunzi waffe mu Buganda. Oyek aliwa Comrade waffe. Kunga, Uganda kunga. Kunga. Uganda kunga. Kunga. Kulu kunga. Kunga. Oyo ye Ssaabakunzi waffe wa Northern Uganda. Owa Western taliwo n'owa Eastern bali ku mirimu emirala egy'ekibiina. Ekirala, department zaffe ez'enjawulo ng'otadde kati for example institution yaffe ekulemberwa Comrade Musiri yamakinze sure nti Guild University mu university zonna mu Uganda tuwangula over 70% oba obutundu 7 ku buli 100 oba obululu tubadde tuwangula. Abakyala, abavubuka n'abalala bonna bakoze omulimu gw'amaanyi. Era bangambe nti candidate waffe ow'e Makerere waali Dangote. Now let me be the one. Garden Makererians, oh yes. Garden Makererians, allow me to allow you to allow us to teach you a song. Dangote, Dangote. People power. Communications and media, Honorable Spokesperson waffe Joel ne Deputy we Waiswa sina kwogera ku mirimu gye bawadde bakola kubanga mbadde mugiraba guno mwaka gwonna okuviira ddala okukuba propaganda w'abasajja ba Museveni n'okulaba nga mission yaffe egenda mu maaso. Policy and research tukoze ebintu bingi nnyo mu kakiiko kaffe ak'ebyokulonda nabyo mubadde mubiraba. Bannamateeka baffe bagenze mu maaso n'okurepresentinga abantu abawerera ddala 8 ku misango egy'enjawulo gye babataddeko. Ekisemberayo ddala diaspora and international relations tugenze mu maaso n'okwengejinga aba diaspora era tubebaza nnyo omulimu gwe bakola. Mubalabye ye Canada nga bagoba abasajja n'abakyala abo abakwatagana ne nakyemalira. Era president waffe n'abakulembeze abalala LOP n'abalala mubalabye nga bagenda mu nkungaana ez'enjawulo okumakinga sure nti ensonga za Uganda ez'okutulugunya abantu n'okubamalako eddembe zigenda mu maaso n'okutegeerwa ensi yonna. So abawadde ababuuza accountability kansuubire leero tugibawadde mu bikolwa si mu bigambo. So allow me, ladies and gentlemen, not to waste any other time, but to invite the Right Honorable Deputy President for Central Region, the leader of the opposition in Parliament, Weshitiibwa Mathias Mpuuga, come and address the people, and thereafter invite the President. Thank you, SG. People power, people power, and NUP, everywhere, in the ghetto, in the YC. Thank you. Mr. President, sir. My dear sister, Deputy President, Western, comrades, party leaders here present, n'abantu ba Uganda mwenna aba NUP. I'll be very brief, Mr. President. Over the past month, talk was that NUP was a season of Halloween, and therefore it will go. I sense that that is now no more. A sense of permanence is here with us today, this afternoon.
whoever had any doubt as to our intentions as a party, I think the witches and naysayers can now go to bed and say, these guys are here to stay. Mr. President, I'd like to congratulate you. It's only a good leader is a lucky leader. When a leader is bad, even the little thing they touch disappear. I want to congratulate you for your Midas touch. That now NUP has a permanent home, and that the people of Uganda now know that our struggle is a permanent struggle for restoring sanity and a sense of permanent democracy in Uganda. Removing us from here will mean removing Uganda from the world map. I would like to invite Ugandans that had any doubt as to our sense of presence and as to our intention to the people of Uganda, that thought that NUP is seasonal. Can I tell you, we are now permanent. Abali balowooza tusimba kasooli, tusimbye omuvule enkya ya leero. Eyo emboozi ekoze eki? Ewedde. Bannayuganda mwenna abali eyo ebule n'ebweya, abali balowooza nti kyali kiyita mu luggya, omuyaga ogwali gukunta gumwayogerako gwasimbye omuvule. Omanyi omuyaga gutamba ne gusimba ensigo mu lutobazi. Muli abo mukyali awo ensigo ng'ekola ki? Ng'ekula. Muba mukyali awo ensigo ng'evuddeko ebibala. Kino ekibala kiyiise wano ewaayise mu ghetto. Abantu bwe bwayise n'emirirano wano wammwe. Geeti ya NUP headquarters teetaako musirikale, mwe basirikale baawo abagenda okukuumawo. Mukuumewo nga entobo y'ebiroto byammwe ery'eggwanga lino we liri. Mulootere wano ebirooto ebirungi ery'eggwanga lyammwe, abaana bammwe n'abazzukulu. Emyaka 36 NRM ng'ebuguyaza ensi bakyapangisa. Wasembayo okuwulira nga landiroodi ababanja. Sibapangisa bupangisa naye landiroodi ababanja. Kakati omuntu afaana bw'atyo mukwasa otya eggwanga. Nolwekyo President njagala kwebaza era nzikiriza n'okwebaza Secretary General kuba gye tutabeera abeera ku kitebe ng'ayiiya musajja mukulu mupambanyi. Thank you SG for your steadfastness in running this party. It's not easy running a young party and give it the face and give it this foundation. I have no doubt, not even the sky will limit us. The heavens will determine our destiny. Thank you so much for this. Abakulembeze mwenna abeewaayo okulwanirira ekibiina si kyangu kukizimba naye akeezimbye ati kaba kato. Sebo President tusajja kudde, ndowooza ekiseera kituuse na kano akazigo tumala okukatereeza tugende mu nnyumba ennene eri gye tulina okugendamu. Nabye chairman w'ekyalo ng'atidde, ssebo enkola yaffe esingako naawo. Beera mugumu, tujja kukuumira mu kyalo kyo nga tujja okukuuma bannayuganda. So President, sina kubuusabuusa nti ebule n'ebwe y'abannayuganda gye banaava okuŋŋaanira wano, tugenda kuzimbirawo omusingi ogw'ekibiina ekiri kuuma ebiroto by'abannayuganda okuva ebule n'ebweya. Ntwala omukisa guno okuyita ojje okole emikolo egiddako ate oyogere eri bannayuganda.
Jibubuddeko Honorable Councillor gwe bayita Mosendi ate yatwadde style endala. Yagamba people power, people power, our power, our power. Thank you very much. Please resume your seat. Thank you very much, Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Members of Parliament, Division Mayors, Councillors, fellow leaders in different positions. I salute you. The English has largely been spoken and points have been made. So I will not dwell so much in English, especially depending on where we are. However, I want to emphasize, ladies and gentlemen, that today we are unveiling the site for our new headquarters. We thank God for this day. We thank the leaders. I salute the leaders that have been working closely with our Honorable Secretary General, Comrade Nubiandi, Comrade Nyanzi, our spokesperson and his deputy. But again, I want to salute you, the elected leaders, members of parliament, mayors, and others for the constant support, for your generous contributions. You have made this possible. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. We started in Kamocha. We are not leaving Kamocha. We are only expanding. I know you understand. We told you that this is bigger than Chagolani. This is the people of Uganda. And we shall give it to the people of Uganda by and by, until the day when we are not renting or when we are not temporary, wherever we will be. We thank God for this day. We thank all of you fellow leaders, but we thank the supporters that have made this possible. Kabye bigambo ebyo airtime oluzungu yaweddeko. Bwetuli bwayise bakyali baffe mwenna, bamaama bataata, kyakabi nnyo nnyo okuba nti tuli ffenna wano leero. Kibo kyamanu ekitundu tweyanze otwaniriza, otusonyiwe n'okutusonyiwa enkola yaffe eyo yeffe babanda b'owulira. Era enkola ya kibanda kubanga tukola ebintu byaffe mu Robert style, kubanga tumanyi nti wadde byetukola biri mu mateeka, naye abatufuga kubanga bo bamenyi b'amateeka betefutefu otulemesa mu ngeri y'amaanyi. Ne naffe tukozesa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga tubayita kulitalaba buli mulundi. Era nga Secretary General bw'akyogeddeko, twabitinze intelligence yaabwe kubanga tebali intelligent. Katuli wano olunaku lwa leero. Bannange mwenna abatuwagira mwebale nnyo okubikola. Mwebalire ddala. Bakibagambye nti twandibadde tuteeka ekitebe kyaffe ewantu walala wonna, naye tusazeewo kiteeka wano olw'ensonga ez'enjawulo, naye nja kwogerako ssatu. Ku mpapula wano bagamba nti kino ekifo kiri Makerere Kavule. So oyo yenna bw'oba bakubuuza nti kati amaka ga NUP, amaka ga People Power ge bazimba bagazimba wa, bw'oba oyogera n'abana abaasoma abaagala ennyo okwesudya bagambe bagazimba Makerere Kavule. Ne bw'oba oyogera n'abaana ba ghetto bagambe Moi bakitadde bwayise. Ate bw'oba oyogera n'Abaganda abakkiriza ennyo mu by'okuwangaala bagambe bakizimbye Kavule. Era nga Leader of Opposition bwagambye si nsobi nti ekitebe kyaffe tukizimba Kavule. Abo abaali balowooza nti tuli muyaga, tuli bakuyita, tetuli kisogasoga, tetuli paapaali, tetuli muwafu, tuli Muvule. Bakyogeddeko tubadde nga tula Kamooca,
Naera nakigambako abakyala abali bakuŋŋaanye lwasembayo okusinkana Kamwokya ng'ekifo ekyo tekitumala okusalawo tugaziire wano ate nga tukyayongera okugaziwa. Basebo ne banyabo kino tukikoze kubanga tukkiriza ekirowoozo kye tulina newankubadde nze nkikulembera tekikoma ku nze kuba tekyatandikira ku nze. So twagadde ne people power ne NUP ebere yammwe ng'esobola n'okuoutlivinga ffe kuba sigenda kubeera president wa NUP lubeerera si endowooza yaffe. Era tulowooza nti nga bazimba essinzizo nga bazimba omuzikiti era nga betuze tulaba ebyokulabirako twagala n'emyaka 10 emyaka 2 emyaka 3 ne bwe tuba tetukyali mu nsi nga tewali wa family yaffe agamba naye ate wano waffe nedda wano wammwe bannayuganda mwenna ne bwe tulina obuyinza wajja kusigala nga wakola mirimu gy'abannayuganda paka nakyemalira ng'agudde. Naye njagala obategeeza ssebo chairman wano woolaba bwe tugenda okuzimba ekitebe ekya gavumenti egenda okulembera Uganda. Bino tubikola kuba Uganda empya tetugenda kusooka kutuula mu ntebe yoke tutandika okutegekera Uganda empya. Nedda, tutandika kati. Mwe muli gavumenti abakulembeze baffe era bye mubikola byonna mubikole nga mmanyi nti muli gavumenti. Tutandikira wano kikibiina kyaffe kya mwaka gumu naye nga lopu bwakyogeddeko nti baganda baffe aba NRM emyaka 36 nga babba sente z'omusolo mu 2015 basoloozaako ne sente zaali mu biliyoni nga zaali za kuzimba kitebe kyabwe ezaakoma nze naawe naye Museveni ebweri nkola ye temwina kwewuunya. Basebo ne banyabo twagala mu bbanga tono tubeere n'ekitebe wano tubeere n'ekizimbe ekituweesa ekitiibwa ekizimbe ekya gavumenti erindiridde okudda mu buyinza. N'obugambo obwo njagala obeebaza nate nja kwebaza muganda waffe Comrade Nyanzi chairman amwogeddeko. Omanyi nali nze sobola kwetuukira oba n'abalabe bamanyi nate Nyanzi nawe watukola bubi kuba twagamba wesibe mask atogende ng'otambula ng'omulema kati bakutegeera batyo. Kuba basebo ne banyabo n'okutuuka ku level eno tubikoze tubikweka si kuba nti tuli beerufu ne mumanyi banakyemalira abatufuga bwe bagezaako okulaba nga tetulina kye tukola. So n'obugambo obwo muzikirize n'obba mulisaako ku kifaananyi ky'ekitebe kyaffe bwe kirina okufaanana basebo ne banyabo. Kigenda kubeera kitebe kyammwe. Nze nga mbagamba nti ffe tuli bakozi bammwe. Mwe abatulonda ne mutuusa mu bifo bino ye mwe babosi baffe. So please own this. Wano njagala mulabewo nga ewammwe. Njagala muyiseewo ng'ewammwe. Njagala muwagirewo ng'ewammwe. Naye okusingira ddala njagala mu defendingewo njagala mutaaseewo ng'ewammwe. Mwebaleddwa abasebo ne banyabo Mukama abatuweere. Yes, omukulembeze eggwanga akulaze ekizimbe nga bwe kigenda okufaanana ekitebe nga bwe kigenda everywhere. So right away kampita owekitiibwa president n'abakulembeze baffe tugende mpola mpola wali tugenda ku launchinga officially to break ground. Mr. President, you don't have to wear a helmet, Mr. President. agenda kusima ejjinja oba foundation stone nga bwolaba omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi. Buli omu alina wayagala. Nedda sibe bakola taata. Nofaayo. Gamba bote buli omu akolenga bwayagala. Nofaayo.
Omukulembeze gwange w'okkumi agenda kuggulawo ekitebe mu butongole wagenda ozimbibwa ekitebe wano mu butebe. Tuli wano Makerere Kavule bakugambye bagulawo mu ngeri ya Robert style. Munnange bagulawo mu ngeri ya Robert style nga teri amanyi ekitundu kiri mu yeeka namba naye nga bakwongerako. Okay. So, tugenda yimba oluyimba lwaffe olw'olutalo in English, both languages, as the president unwraps the foundation stone. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new land. Yes, omukulembeze gwanga amaze okutongoza ekitebe ekipya headquarters za National Unity Platform ezigenda okuzimbibwa. Bigambo ki ebiri kuno? Kuliko the foundation stone for the establishment of the headquarter of the National Unity Platform was laid by Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, President of NUP, on 12th. Mukirize nyambukeko waggulu nkulage eriyo view ya ekitundu kino nga ekifaanana. Akkiriza nyambukeko waggulu wano katono nkulage eriyo view y'ekitundu kino nga bwefaanana. N'abasirikale bateezedda. Nkugambye kabangaliza poliisi ziri wano ndowooza ze zigenda okumuwerekera okumutuusa. Ettaka obunene bwalyo bwenkana nga w'obulaba. Pulezidenti essaawa zino avaayo naye poliisi already yateeze dda. Abe SFC webali. Abe SFC basazeeko. Poliisi esazeeko naye nga gye emikolo gitambudde. Emikolo gitambudde bulungi. Pulezidenti wuyo avaayo. Okusuubira amagye ne poliisi ne bataagala kulaba nga bamuwerekera. Labayo! Roni, alo, kauchi, kwatila kwa.
Yes, ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform awo kwe kigenda okubeera nga kizimbibwa. Baba sinaterera mbera. Yes, President yasimbudde ab'SFC bayitirivu. President w'eggwanga amaze okulonkinga ekitebe we kigenda okubeera amaliriza okulonkinga wano e Bwayise Kavule oba Makerere ku 2 okulira ne kanisa ya Pastor Jackson Ssenyonga. Abantu bagezaako okumuwerekera nga bw'olaba naye ng'ekitebe kigenda kuzimbibwa. Ekitebe kigenda kuzimbibwa wano e Bwayise. Ekifo kinene kya yeekanga emu n'ekitundu bwe bagenda okuzimba. Omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutongoza ekitebe we kigenda okuzimbibwa wano e Makerere Kavule ku 2. Ekitebe kibadde kigenda mu maaso otongozebwa amaze okuleyinga foundation stone. Chairman w'ekitundu wagenda ozimbibwa ekitebe agambye lwaki temwaŋŋamba nze bulijjo ndaba nga mbuuza abazimba awo naye nga tebambuulira nga simanyi. Ne bamugamba anti munnange ebyaffe bya lubadoba style tetwogera kubanga abanyampi basobola otulemesa. Twagulawo nga tuyita muntu mulala ne tumala empapula ne tuzikyusa era tugenda kuzimba wano we tutuuse tebasobola kutulemesa. Ekifo kino muganda wange bakigula mu ngeri ya Robert style nga teri n'omu amanyi. Ne be bakigulako bannannyini kyo tebamanya nti National Unity Platform yekigula. Nabo tebamanya nti National Unity Platform yegula ekizimbe kino. They didn't know. Bakeera bukezi ku makya olunaku olwaleero bonna babadde surprise ng'ekifo bulijjo ekisibwako ekikomera. Ekifo kye baasenda ekinene nga munnange President w'eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okukironkinga. The 10th President akironkinze kiri mu kibuga wakati e Bwayise mu ghetto. President abagambye abaana ba ghetto muba mulagirira mugambe kiri Bwayise. Ate bano ba actual abaasoma n'abaasomaasomako bo bagambe Makerere. Ate banene abaganda ennyo boogere kimu ku 2 oba ku Kavule. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ku Ghetto TV. Naye banange ne kano kankayiseewo mazima ddala wabeeyangulirayo kasitandi kasero max mixer ka mitwalo 7 okutuuka mu Uganda kagwera mitwalo 8. Ekifaananyi kigenda n'ekikankana. Omukono nagwo gukowa ne gufuuyirira muzira kisa yenna nga si munyampi. Omunyampi totawaana kugula saagala bisiraani naye yenna alina asobola okukavaamu kasero max mixer. Twakateekako lumu ku Ghetto TV awo bannange ka mitwalo 8 tukagule. Ekifaananyi kibenga kiriya President ng'ayogera nga tekikankana omukono gwena ne gukankana ne gukufuuyirira tukagule. Baganda bange mukanteekemu nze ngende maaso n'obbaweereza mu ggwanga Uganda tekaliimu kali mu mawanga ga Europe eyo gye bakatunda
je tukakozesa online akaliwo ke twali tukozesa munange kakole banga ddene mu campaign okakananga kafudde amplifier yako atenga n'okumenyeka kamenyese tekakyasobola kati esaazi ne simu ogikwata mu ngalo mayiro ne mayiro president nga ayogera okyusa omukono ekifaananyi kikankana tukyuse baganda bange tukyusemu mukangulire ekifaananyi kibenga kirikiriya nze newaayo okubaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga ayo yakatweyungako omukulembeze eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakubye etu bannayuganda babuuza ssente ziragawa afuna ssente nnyingi munnange abaagula ekibiina kyagula ewagenda okuzimbibwa ekitebe kya National Unity Platform President kyava tongoza olwaleero Makerere Kavule ewawerera ddala yeeka emu n'ekitundu naye ng'ekitundu tebannabasenda naye nga nabo basasuddewo mu kibuga wakati mu district mu Kawempe division mu Kampala district bwatyo president bakigula era akitongoza olunaku lwaleero nga tebamanyi tebadde n'omwamanyi njagala okutegeeza nti tubadde ku kitebe nga tusimbula ogenda naye nga n'ababaka abasinga obungi nabo babuuza tulagawa leero president yatuyise kuki leero kiki nga teri amanyi n'agenda era ng'ekibiina engeri gye kyajjamu era naye bwakoze His Excellency the 10th President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abanyampi mbalaba wano baŋŋamba mbu bakangulire enziremu enyale mu nnyoko sisobola mukaleke His Excellency the 10th President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo atongoza ekibiina njagala banyumizaako kasitole katonotono muganda wange bwe babadde omanyi wano eno Museveni waayita ennaku zino ng'ava Entebbe ayita Northern Bypass n'aviirako ebwayise n'ayambuka ku bbiri n'agenda n'ayita e Mulago n'agwa e Nakasero kati agenze okuyita wano ekitebe we kigenda okuzimbibwa munnange nga fulaga za NUP zeewuba abaana b'obukofiira beesala badde eno badde eri ng'ekitebe kitimbiddwa n'ayiwawo abasirikale ba SFC abayitirivu naye okumanya nti si yali mu buyinza abayise munnange ne badde ebbali ne basirika busirisi nga beekengedde babuuza ki babadde balyawo omukulembeze omulonde mu mateeka gwe baalonda ne bagaana omulangirira munnange n'ayingirawo wakati mu convoy ebadde ekulembeddwamu abawagizi ababaka ba paalamenti bakansala basipiika ne bammeeya ne bajja ku kitebe abeesefusi beekubidde amasimu bambega bayingiddewo ababadde mu makooti ne mu saati eza bulijjo abamu nga babadde mu ovulo z'abamakanika ne bagenza olaba ebikolebwa biri mu mateeka tebalina ngeri gye bakitandikamu we batyo munnange ne bakipowa mukulembeze n'atongoza n'avaawo era tugenza okuvaawo ng'abakulembeze abasirikale b'SFC bali awo bayitirivu abasirikale b'SFC nga bali awo bayitirivu naye tebalina gwe bakubyeko kati bapulaani nga balemesa batya okuzimbawo kubanga ne pulaani eri approved by KCCA gavumenti yajja approvinga tukomyewo ku kitebe ekikadde banange NUP beeyagala be balina ekitebe ekiri mu mateeka tebapangisaawo ekikadde ate ekitebe ekipya nakyo kyaguliddwa mu mateeka ekitebe ekipya nakyo kyaguliddwa mu mateeka tuyingidde ekitebe ekikadde aba NRM bangambye bakyapangisa emyaka 38 landiroodi ababanja olubanja landiroodi ababanja tebasasulanga the 10th President of Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo wano waliwo agambye mpininga enamba tulabe engeri gye tufunamu kasalamuniyo stand yako kamikisa jangu mu inbox yange ya Buganda Ronald Mugenyi ojja kuba ogiraba twogere munaye nsooka kwekengera abaani b'engendo giwo oba b'engendo sisinkana n'olwensonga eyo jangu mu kabox twogere tulabe neyanzizo yena n'abakaguze naye bw'oba olina okagula n'ekigenderero ekya NRM ekigenderero ekyokunnafuya kalike
kaleke si mu bubi nga Kavuma bw'atera okwogera mukulembeze si mu bubi naye kaleke mukulikireyo nnyo nnyini ddala tukomyewo ku kitebe ekikadde. Mpuliddako nti kiri ekitebe bwe kinaaba kiwedde ozimbibwa nga bw'olabye ekizimbe matiribona kino kigenda kusigala nga kya people power kiri kibeere kya National Unity Platform. Mwebale nnyo mwena mbatumirako ababaddeko Kiwala nkutumiddeko Serwadda Geoffrey nkutumiddeko Ambrose Muhangi nkutumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebali ddala Isaac Katengo Katongole nkutumiddeko Kayemba Denmark nkutumiddeko Birungi Agnes nkutumiddeko nnyo anagamba ki musiru kyono fango yayana n'omulambo goba bakuziika bakuwunzike Gasiya Josephine Faith nkutumiddeko nnyo Rita Nakalwa nkutumiddeko nnyo Fati wa Bobby webale nnyo bananga aba Ghetto Media family mbatumiddeko nnyo mwebale kubaayo mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale emirimu gyonna gye mukola aba Ghetto Media family mwebale nnyo okutambuza njiri ya Ghetto Media kusharinga n'okuyambako emirimu gya struggle egy'enjawulo mwebale kuba abalwanyi ate mwebale kwagala ggwanga lyammwe Mukama abadizeewo Kisache Sara nkutumiddeko nnyo Zabu Aisha nkutumiddeko nnyo Julius Guni nkutumiddeko Kiyimba Bruno nkutumiddeko Fati wa Bobby webale kubaayo mukazi gwe oli w'amaanyi wallahi oli w'amaanyi webale Kalule Anthony nkutumiddeko nnyo agambye Bobby waddala bali bapangisa eri kino kyekitebe ekikadde webale nnyo webalire ddala webale nnyo mukkirize banange mbasiibule mwena ayagala okungulizaako Kasolo Mix ako twakateekako wano ku Ghetto TV omunange osobola okujja kakwata essimu bulungi kakwata kamera bulungi ate kalina amplify eddoboozi libakkiriya nnyo n'oweereza ekifaananyi ng'omukulembeze ayogera nga tekikankananga sitandi weeri jjukira emikono gikankana tukuze